صباح الخير. هذا المحاضرة الثالثة لمادة التقنات. So this is lecture 3 from part 1. Okay, part 1 اللي هو from DNA sequence to therapeutic proteins. المحاضرة الماضية حكينا عن replication وال transcription. So we talked about replication, transcription and the splicing process. This lecture will start with the translation process. The translation process is the protein synthesis process. يعني هي عملية تصنيع البروتين. Where it happens بالcytoplasm in eukaryote and in prokaryote. Okay, both of them. What happens here إنه the mRNA is read by the ribosome as codon. Okay, codon by codon. شو هو الكودون؟ اللي هم 3 adjacent nucleotide، يعني هم عبارة عن 3 nucleotides بيكونوا متجاورين مع بعض على ال mRNA. اوكي، طبعا العملية very complicated. هنا ما رح ندخل بالديتيلز تبعت الترانزليشن لأنه already أخذتوها بالمايكرو. So هون اللي بدنا نحكيه الترانزليشن consists of 3 stages: initiation, elongation and termination. Okay, أكيد it involves a lot of specific proteins for each stage. Okay, what's important here that you have to know that the codon bind with the anticodon on the tRNA. Okay, so we have 2 types of RNA till now. We have the mRNA and we have the tRNA. The mRNA is the messenger RNA and the tRNA هي the transfer RNA. المسنجر RNA هي الرسالة. اوكي، في عنا رسالة او هو الرسول اللي حامل الرسالة اللي لازم تنقرأ. الtRNA هي فعليا نقدر نحكي هو زي التراك، يعني زي شاحنة بتحمل البضاعة. لوين بتحمل البضاعة؟ لا الريبوسوم اللي هو البروتين فاكتوري. اوكي، so the messenger RNA هو الرسول is the messenger. This message, he holds a message that is read by a ribosome. Okay, a ribosome is the protein factory. The protein factory reads the message and send orders to bring goods. زي هاي الجودز محمولة ب tRNA، فهو بيبعت أوامر ليجيب بضاعة. اوكي، اللي هي شو هي البضاعة؟ اللي هي الامينو اسيدز اللي راح تتركب. فالتي ار ان اي وظيفتها بس نقل to transfer amino acids. تمام؟ في عندكم هون كاتبين لكم complexes of specific proteins initiation and elongation factors bring amino acylated transfer RNAs. amino acylated transfer RNA يعني المقصود فيها tRNA حامل amino acid. Okay, so where it brings it into the ribosome mRNA complex. Each tRNA via its anticodon sequence base pair with its specific codon. So tRNA في عنده anticodon بينما mRNA عنده codon. Okay, so الكودون بيرتبط مع الانتيكودون. they base pair. شو يعني base pair؟ يعني إذا mRNA فيه G tRNA رح يكون فيه C. إذا mRNA فيه A tRNA شو رح يكون فيه؟ مش T، رح يكون فيه U. لا تنسوا إنه هو عبارة عن RNA، فأكيد بدل T في عنده يوراسيل. أوكي، so الجي بيرتبط مع السي، الاي بيرتبط مع اليو بيرتبط مع الاي إلى آخره. So they base pair together. Okay, thereby adding the correct amino acid in the sequence encoded by the gene. So هيك شوي كل ما بتجيب بالتي ار ان اي امينو اسيد بتشكل at the end البروتين اللي مشفر بالجين تبعنا.
وما تنسوا إنه في عنا نوع ثالث من ال RNA بنسميه ribosomal RNA. هو جزء it's a part of ribosomes. It's not ribosome, but it's a part of the complex called the ribosome. So we have 3 RNAs, the mRNA, the tRNA, and the ribosomal RNA. Okay, all of them have the ribonucleotides, not the oxynucleotides, and they have uracil instead of thymine. This slide explains the translation steps in more details. First, we have the initiation step. In this initiation step, we assemble the 2 subunits of the ribosome. We have a small subunit and we have a large subunit. بالمايكرو إذا بتتذكروا السمول subunit بالبكتيريا is 30S والlarge subunit هي 50S. Okay, بينما بالإيوكاريوت it's 40S plus 60S، يعني هذا in total كانوا 80S إذا بتتذكروا، بينما بالبكتيريا 70S. المهم بالانيشيشن بصير في عنا assembly. اوكي، يعني اول اشي السمول سب يونت بيجي فوقيها لارج سب يونت، وبالريبوسوم الكتله المتشكله okay, the formed mass will have 3 sites inside it. في عنا ال E site، في عنا ال P site، في عنا ال A site. ال E site هي ال exit site، هي اللي بيكون فيها ال empty tRNA. okay. ال P site is the site that accepts ال tRNA، أول tRNA، the first tRNA, and we call this site the peptidyl donor site. okay. The A site is the acceptor site، هي برضو it will accept new tRNAs. تمام. The second step اللي هي elongation. So in the elongation what happens here؟ أول شيء first of all in the initiation step the first tRNA bind with the AUG. The AUG is the start codon, of course. Okay, so this tRNA will have an anticodon that is complementary to the codon on the mRNA. So إذا mRNA عندنا فيه AUG, the anticodon on the tRNA will be UAC. وهذا دائما بيحمل ميثايونين. Okay. السكند كود اللي هي ال GUC. So the ribosome will order a valine. الvaline will come to the factory اللي هي البروتين factory by the tRNA that has the anticodon CAG. In the stop codon, a release factor will be added. There's no tRNA that binds with a stop codon. So when the release factor binds with the stop codon, the protein will be released from the ribosome, and the ribosome will go back to the cytoplasm if the cell need it again. Okay, so the polypeptide or this protein will fold properly, and sometimes it stays inside the cell, or sometimes it goes outside the cell or be secreted outside the cell if its function is outside. Also البوينت الثانية sometimes the protein undergoes further modification. يعني after translation we might it might face some post-translation modification. هاي رح نحكي عنها لبعدين. This chart is called the universal codon chart. It shows what each codon means if it's translated into an amino acid. The translation starts at the start codon AUG, okay, which codes for methionine. دائما وأبدا ال AUG معناها ميثايونين. والستوب كودونز عندنا 3 ستوب كودون UAA, UGA, UAG. okay. هدول you have to memorize them. لازم تحفظوهم زي اسمكم. هلا كيف بنقرأ AUG بهذا chart؟ Let's start to read the AUG. Okay, this is the start codon AUG. The first letter in the AUG is A. صح؟
So first step, we look at the left hand side of the table. We look for A vertically. يعني أول شيء بالAUG عنا أول حرف اللي هو A. So وين مندور على A؟ وين إيدكم اليسار شايفين مكتوب عندكم first letter، في عندكم عمود مكتوب عليه first letter. So منطلع vertically من فوق لتحت عمودي بلا ندور على A. Then you highlight of course the A letter اللي هي highlighted by the purple rectangular. هذه اللي مرسوم عليها المستطيل، هذه الأوبشنز تاعونا رح تكون. The second step اللي هي اليو. So بالحرف تاني حرف بالAUG اللي هو اليو. To look for the U, we have to look at the top row of the chart. We find the column U and this is our second letter. Okay, so بتطلعوا على السطر الأفقي مكتوب عندكم second letter، فبجنبها رح يكون UCAG. إحنا بدنا اليو عمود اليو، بننزل وبنشوف وين بتقاطع مع السطر تبع ال A. Okay, so we highlight the U letter, the U or the column of the U, and we find the intersection between the U and the first letter. Okay, the third letter here is the G. Okay, so try to move your eyes across to the G row on the right hand side inside the A row. So now where the three options intersect, here we find our amino acid. يعني هون وين تقاطع هدول الثلاثة options هي الامينو acid تبعنا اللي هو هون ميثايونين. Let's try another one. في عنا UGA إذا حكيت لكم. Okay, UGA. The first letter اليو وين بنطلع؟ We look at the left hand side of the table. Okay, اليو في عنا row كامل لليو. The second letter is the G, so we look horizontally for the G. And the third letter we look for it at the right hand side of the table, and the intersection will give us the stop. Stop means stop codons. We have 3 stop codons in this table: the UAA, the UAG, and the UGA. Can you find them? Okay, if I asked you how many codon do we have in how many codon that encode amino acids in this table, we have إذا بدنا نضرب 4 في 4 في 4 رح يطلع عنا 64. Okay, but it's not 64 because we have 3 codons that do not encode any amino acid. That's why we have only 61 codons that encode amino acid or that are translated into amino acid. الامينو acid number تقريبا عنا 20 amino acids، ما عنا أكتر. Okay, so 61 codon with 20 amino acid. How many start codon do we have أو بلاش نحكي do we have لأنه إجمالا بالعالم ممكن نلاقي start codon غير عن ال AUG. So AUG لازم تعرفوه بس إنه هو the most common start codon in eukaryotic. السؤال الثالث اللي هو شو هم الستوب كودونز تاعونا، لازم تحفظوهم مثل اسمكم. You have to memorize the start codon and the stop codons. Okay, so ال UAA, UGA and UAG. Other codons you don't have to memorize any of them. So مش لازم تحفظوا ولا إشي، بس احفظوا لي ال start codon وال stop codons. From the chart, can you give me all the codons that translate a valine, for example, a valine amino acid? Look at the chart. How many codons encode the valine? So we have 4 codons. Can you write them down? Try to pause the video and try to write them down.
The first valine, what is the codon for this valine? It's GUU, right? And the second one, GUC. The third one, GUA. And the final one is GUG. If I ask you how many tRNA can carry a valine, okay, from the chart, we have 4 codons, يعني we have 4 tRNA because each tRNA has a different anticodon. So we have 4 types of tRNA that carry the valine. All the valine, even if they are encoded by different codons, all the valines are the same. Okay, the tRNA that carry the valine is different from each other, depends on what is the anticodon of that specific tRNA. يعني فهمناها؟ يعني إحنا الفالين عنا 4 كودونات بيعطونا فالين، يعني في عنا 4 tRNA رح يشيلوا الفالين، لأنه كل tRNA عنده أنتي كودون غير عن التاني. اوكي، فحتى لو tRNA بيختلف عن tRNA تاني بنيوكليوتايد واحد، still هذا نوع تاني. اوكي، بس المهم انه في عنا 4 كودونز هون، بمقابله رح يكون عنا 4 tRNA بيحملوا الفالين، وكل الفالين دائما نفس الشيء، نفس الستراكشر، نفس الفانكشن، بس هو انه مجرد انه الشفرة بتعطينا نفس البرودكت. اوكي، طيب proline, how many codons encode a proline? Look at the chart. We have 4 codons, صح؟ اللي هم CCU, CCC, CCA, CCG. مزبوط؟ How many tRNA carry a proline? We have 4 tRNAs. تمام؟ ومفهومة؟ آخر شي هون بحكي لكم polypeptide chain is then released from the ribosome as a mature protein. In some cases, the new polypeptide chain requires additional processing to make a mature protein. يعني sometimes البروتين خلص السينثيسيس تبعته it ends after translation, directly after translation. But other times the protein has to go under different processes. زي مثلا some proteins need to be glycosylated, some proteins need to be phosphorylated. هذا not included بالcentral dogma. بعد الترانزليشن ما دخلنا. بعد الترانزليشن هذا اسمه post-translational processes، وهي رح نحكي عنها كتير ببارت 2، فما بدي استعجل عليكم، بس اعرفوا انه sometimes البروتينات ما بتتوقف تصنيعها after translation. Sometimes we need a post-translation step. This slide gives you an example of generating a protein from a DNA. So in the quiz, for example, if I provide you with a template sequence, can you give me the complementary sequence of a DNA? It's so easy. Look at the 3' side of the DNA. 3', CAC, GTA, GAC, etc. The complementary strand will be complementary to these bases. يعني C will base pair with G, A will base pair with T, C will base pair with G, G, C, T, A إلى آخره. Okay, this is how we generate a complementary DNA from a template. In the transcription process, what happens here, from the template we generate an RNA. يعني ال 3' أكيد will be base paired with a 5'. C from the template of DNA, C will base pair with G, A will base pair with U. Don't forget that the RNA does not have a thymine, it has a uracil instead. So CAC will be GUG,
GTA will be CAU, okay? They will be temporarily base paired, okay? And then the mRNA will be separated from the DNA and go to the cytoplasm. The next step is how to read an mRNA from the 5' to 3' by a ribosome. Try to pause this video and try to translate these codons. انتوا وقفوا الفيديو وحاولوا اقرأوا هاي الكودونز باستخدام الجدول, okay, using the universal codon chart. Okay, so if I asked you what is the sequence of the protein if you have this sequence of mRNA, it's so easy from the table. GUG is valine, CAU is histidine. Try to find them in the table, okay, in the previous slide. فوقفوا هذا السلايد حاولوا انتوا اقرأوهم. إذا أنا أعطيتكم template strand اللي هو DNA تقدروا تطلعوا منه البروتين, يعني سهلة. من ال DNA بنطلع complementary ال mRNA, وال mRNA من التيبل بنقدر نطلع ال sequence of mRNA of protein, sorry. This slide has another example for the template, the sequence of mRNA and the sequence of protein. Try to find the sequence of the mature mRNA and the sequence of protein without looking at the slide. Can you do that? So if I give you only the template or if I give you only the complementary, can you get the mature mRNA sequence or the protein sequence? فإذا أعطيتكم أي واحد من السيكونسز تاعون ال DNA, أي واحد من الستراندز, بتقدروا تطلعوا mature mRNA وبروتين. كتير سهلة بس بدها شوية تركيز. Okay, so from the template we can get the mature mRNA and it's complementary to the template. So a 3' TACGC from the DNA will give us a 5' AUGCG, okay, etc. And we can transcribe it the same way, okay. Mature mRNA أكيد it will be read by a ribosome. A ribosome will invite tRNA and the tRNA will carry the needed amino acid. إذا في قدامكم السلايد حاولوا غطوا بإيديكم كل شيء ما عدا sequence of mature mRNA. So hide everything else and just keep the sequence of mature mRNA. I want to ask you a few questions about the anticodons. Try to answer them, okay? AUG, if you have in the mature mRNA AUG, what is the anticodon that will base pair with this codon? It will be UAC, correct. And this will that's why this specific tRNA bind with this specific codon اللي هو AUG, and this will carry the methionine. It will carry the methionine. What about the CGC? CGC will bind with an anticodon called GCG. Okay. What about the UAA, the last codon, the UAA? Why it's empty in front of it? Why it's not base pairing with any tRNAs? Because this is a stop codon and it will bind with a release factor. Okay. I hope you tried to translate the mature mRNA by using the universal chart. حاولوا طلعوا, يعني إذا أعطيتكم أنا template بتقدروا تطلعوا complementary. إذا أعطيتكم template بتقدروا تعطوني mRNA. إذا أعطيتكم mRNA بتقدروا تعطوني template. وآخر شيء هذا ملخص لكل شيء تقريبا أخذناه لهلا, اللي هي في عنا ال DNA بالأصل اللي على left side of the figure. The DNA is double stranded. And we said that the DNA can undergo a process called replication to produce another DNA. And we use a DNA-dependent DNA polymerase. Okay?
Also, the DNA can be used to transcribe a premature mRNA. Okay, well, a premature mRNA is then spliced into a mature mRNA. So the premature mRNA only has the exons and the introns, while the mature only has the exons together. The translation will produce a protein from the mature mRNA. Okay, and don't forget the ends. The protein has the N terminal and the C terminal. The mRNA has the 5' to 3'. The DNA has both 3', 5', 3', 5'. Okay. Here there is something else I did not mention before, which is the reverse transcription or the copy DNA synthesis. This process does not happen inside the eukaryotic cells, or the healthy eukaryotic cells at least. We don't have the required enzyme, which is called the reverse transcriptase, or the RT. Okay, this enzyme, we can call it RNA dependent DNA polymerase, which means it uses the mRNA to produce a DNA. Okay, so it's the opposite of a transcription, and we use this enzyme widely in biotechnology. Okay, one more thing, that this enzyme is taken from a retrovirus. هاي فيروسات معينة مثل ال HIV في بيكون عندهم بس انزيم اسمه retrovirus، لأنه genetic material of these viruses is the mRNA. يعني ال mRNA هي اللي عندها، ما عندها هي DNA. فلما تعمل انجكشن لل mRNA تبعها جواتنا، بتعطينا الانزيم تبعها لنصنع DNA. اوكي، فهي it's a special type of viruses, retroviruses. That's why they call it retro من reverse. في هون حطيت لكم أنا شوية questions. What do you need to perform a transcription process? We need an RNA polymerase, or the DNA-dependent RNA polymerase. Also, we need nucleotide triphosphate, not deoxynucleotide triphosphate, okay? What do you need to perform a translation process? Try to think about these questions before answering. Don't look at the answers now. Try to think about them. Test yourself, okay? Also, one more thing is, if I ask you what are the bonds formed during the replication process? The bonds are phosphodiester bonds. Okay, what are the bonds formed in the protein process, protein synthesis process, or the translation process? They are peptide bonds. Okay, don't forget these basic information. They are very important. What about the reverse transcriptase? From the slide, what do you think? What are the bonds that are formed after the reverse transcription? They will be phosphodiester bond. شو البasic units فكركم؟ بما إنه منصنع DNA, definitely the basic units will be deoxyribonucleotides or DNTPs. Okay? السؤال الأول عنا: which of the following is not a difference between DNA and RNA? خلينا نقرأ الإجابات. DNA contains thymine, whereas RNA contains uracil. مظبوط؟ B. DNA contains deoxyribose and RNA contains ribose. هدول الsugar parts. مظبوطة؟ DNA contains alternating sugar phosphate molecules, whereas RNA does not contain sugars. فكروا فيها منيح. RNA is single-stranded and DNA is double-stranded. So شو فكركم؟ إيش هو الجواب؟ الجواب هو C.
ليش الجواب سي؟ لأنه حكينا إنه الدي ان اي والار ان اي التنين عندهم sugar phosphate molecules، بس الفرق إنه DNA has deoxyribose and the RNA has ribose, but they are both sugars. السؤال الثاني عنا هون: the transcription and translation take place in the and فراغ respectively. transcription وين بتحصل؟ قبل ما تطلع على الخيارات، والtranslation وين بيحصل قبل ما تطلعوا على الخيارات. فالخيارات عنا هون أول واحد nucleus cytoplasm، تاني nucleus وبعدين nucleolus cytoplasm، بعدين آخر واحدة cytoplasm and nucleus. النيوكليولاس احنا حكيناها بجوز بأيام البيو، يعني يمكن سنة أولى أخذتوها، اللي هي النوية، مش النواة، النوية اللي بتكون جوات النواة. أوكي، احنا ما جبنا سيرتها إطلاقا، حكينا بس عن النيوكليوس والسيتوبلازم. فالجواب عنا هون إنه الترانسكريبشن بيصير بالنيوكليوس، so it takes a place بالنيوكليوس، بينما الترانسليشن takes place بالسيتوبلازم. السؤال الثالث عندكم هون: how many letters of an RNA molecule in sequence does it take to provide the code for a single amino acid؟ الجواب كم نيوكليوتايد، كم رايبونيوكليوتايد بدنا يترجم لنا لأمينو أسيد؟ الجواب هو 3 نيوكليوتايد، هدول اللي بيعطونا الكودون. قبل ما نكمل الأسئلة، في عنا هنا figure ضفت لكم إياها عشان تتخيلوا عملية الترانسكريبشن. ما ننسى إنه الدي ان اي هو double stranded helix، يعني هو زي شكل لولبي، بيكون من زي شريطين مربوطين على بعض وملفوفين على بعض. هلا once we start a transcription the DNA has to untwist، يعني لازم يلف علشان to separate the template from the complementary strand. هلا ال RNA polymerase decides which strand is the template. كيف؟ عن طريق زي ما قلنا من قبل بالسلايدات إنه في promoter وفي عنا transcription factor، وهو اللي بيحكي لل RNA polymerase come and start working here بهذا الجين. I want this gene to be expressed, not any other gene. فال RNA polymerase بيجي على هذا strand وبيبلش يقرأ one nucleotide أو one deoxynucleotide at a time. يعني الأدينين is base paired with a uracil، T is base paired with A، G is base paired with C، وهكذا. طبعا سواء كان عندنا بروكاريوت أو إيوكاريوت الترانسكريبشن فعليا بيحصل بنفس الطريقة، اللهم ال RNA polymerase بالبروكاريوت راح يصنع لنا الماتشور mRNA directly، بينما بالإيوكاريوت راح يصنع لنا بالأول اللي premature mRNA، وبعدين بتدخل هي بعملية السبلايسنج، وهي ما إلها دخل بال RNA polymerase. فالسؤال الرابع عندكم هون بخص هالعملية: What are the formed bonds in the transcription process؟ The formed bonds here يعني most of you رح يحكوا لي phosphodiester bonds، و some of you رح يحكوا لي طب يا دكتورة في عنا hydrogen bonds، زي لأنه هون ال A base paired with U، T base paired with A، بس هدول ال bonds are temporary، يعني مؤقتة ما بتضلها. ال mRNA ما تنسوا إنها single stranded DNA، so these bonds are temporarily formed but they are broken in order for the mRNA to be transferred into the cytoplasm. So if I ask you what are the formed bonds in the transcription process, they are only the phosphodiester bonds. السؤال الخامس عندكم: What is the difference between the premature mRNA and the mature mRNA؟ طبعا ال premature mRNA زي ما انتم شايفين بالرسمة in the figure، the premature mRNA transcript has exon, intron, exon, intron, exon. So it has the non-coding regions اللي هم الانترونز and the coding regions اللي هم الاكسونز. بينما الماتشور mRNA
It has all the coding regions, only the coding regions, the exons. They are combined with each other to form the mature mRNA. السؤال السادس عنا: Does prokaryotes make a premature mRNA؟ المفروض already صرت تعرفوا إنه البروكاريوت does not make any premature mRNA. It only make the mature mRNA because they cannot splice the introns out. السؤال السابع: What are the bonds formed in the introns or the exons؟ الانترونز or الاكسونز بالأصل هم DNA وبعدين اترجموا ل RNA، فهم فعليا nucleotides سواء كانوا deoxy or non. They are linked to each other by phosphodiester bonds. السؤال الثامن: What do you need to synthesize an RNA from an RNA؟ هلا هون هذا سؤال أنا ما حكيته من قبل بس استنتاجيا تقدروا تجاوبوه لحالكم. عندنا الجواب الأول اللي هو DNA dependent RNA polymerase. هذا البوليميريز لشو بنستخدمه؟ لأي عملية بتتذكروا؟ يعني إيش هو لما يكون عندنا DNA هو التمبلت والRNA هي الريزلت؟ مظبوط، هي الترانسكريبشن. بيكون عندنا التمبلت DNA والناتج هو RNA أو mRNA، فهذا transcription. الجواب الثاني RNA dependent DNA polymerase. هذه متى استخدمناها؟ لما يكون عندنا template RNA والريزلت DNA. هون حكينا عنها الريفيرس ترانسكريبشن. الجواب الثالث DNA dependent DNA polymerase. هاي متى استخدمناها؟ هاي استخدمناها بالريبليكيشن لما كان عندنا DNA هو التمبلت و DNA هي الريزلت. الجواب الأخير ال RNA dependent RNA polymerase وهو فعليا الجواب اللي عنا اللي هي what do you need to synthesize an RNA from RNA. بدنا RNA هي التمبلت والريزلت هي DNA هي ال RNA so آخر وحدة البوليميريز هي اللي بتصنع RNA from an RNA. هاي ما حكينا عنها بس هي واردة وبنستخدمها بالبايوتكنولوجي بس ما رح نحكي عن الابليكيشنز اللي لها لهلا. السؤال التاسع: What are the bonds formed in the replication process؟ replication شو يعني؟ اللي هي synthesizing DNA. من الدبل stranded DNA بصير عندنا two double stranded DNA، يعني قطعتين DNA التنتين رح يكونوا double stranded. اوكي، ففعليا البونز اللي رح تتشكل مش بس phosphodiester bonds وبرضه رح يكون عندنا hydrogen bonds. الجواب هون رح يكون عندنا C. السؤال العاشر، هاي من الأسئلة اللي كتير طلاب بخربطوا فيها. Replication differs from transcription in the following except. بدنا الإشي المتشابه بين ال replication وال transcription. أول جواب عند conformed bonds. البونز اللي بتتشكل بالreplication شو هي؟ اللي هي phosphodiester bonds and hydrogen bonds. بينما بالترانسكريبشن النتيجة اللي هي ال mRNA ما عندها غير phosphodiester bonds. هذا اختلاف، هذا مش تشابه، إذا مو هذا الجواب. ثانيا site، وين بيحصل الريبليكيشن ووين بيحصل الترانسكريبشن؟ التنين إذا كان عندنا إيوكاريوت رح يحصلوا بالنيوكليوس وإذا كان عندنا بروكاريوت رح يحصلوا بالسيتوبلازم. فعليا التنين عندهم نفس السايت، فهذا a possible answer. ثالثا الانزيم. The enzyme used in replication is DNA dependent DNA polymerase بينما الترانسكريبشن DNA dependent RNA polymerase. the enzymes definitely بيختلفوا عن بعض. This is not the answer. D. Template. التمبلت عندنا هون replication the template is DNA and in the transcription the template is also a DNA. This is also a possible answer. The answer here is the site and the template, more than one answer. برضو من الأسئلة اللي بدها تركيز اللي هي question 11.
The number of amino acids obtained by the translation of 3' CCGG AUG AA GU A5'. هلا مبدئيا اذا ما عرفتوا انه هذا mRNA او DNA كيف بنميز بيناتهم؟ انه mRNA فيه يوراسيل DNA ما فيه يوراسيل. فلما نطلع هون ما تسالوني دكتوره شو هذا الستراند الموجود عندنا. This is an mRNA. ليش؟ because it has a uracil. So إذا بدنا نقرأ ال mRNA من وين بنقرأه؟ من 5' or from the 3'? The mRNA is read from the 5' end. Okay? So إذا بدنا نقرأه بنقرأه 5' AUG. لاحظوا أنا عم بقرأ من جهة ال 5'. So AUG, this is the first codon. AAG, the second codon. UAG, the third codon. And finally GCC is the fourth codon. So if we need to know the number of amino acids, we need to know the number of encoding codon. يعني مش أي كودون، الكودون اللي راح يعطينا amino acids. فنرجع نقرأها مرة تانية. 5' AUG هذه ما فيها مشكلة. هذا كودون that will encode an amino acid. تاني واحد AAG, this is another coding codon. ثالث واحد UAG. UAG شو مشكلته؟ UAG is a stop codon. So هذا من هون بيوقف translation. So the translation process will stop here. So فعليا the number of amino acids will be 2. أو إذا سألتكم قد إيه طول البيبتايد البوليبيبتايد اللي عندنا بيروح يكون طوله 2. Okay? So the answer here is C. فركزوا كيف بتقرأوا. لاحظوا أنا عم بقرأ AUG ما عم بقرأ GUA. في فرق والأمينو أسيدز بتختلف بالتيبل لما نطلعها. عم بقرأ AAG ما عم بقرأ GAA. عم بقرأ UAG ما عم بقرأ GAU لأنه GAU مثلا ما بتصير ستوب كودون بس بينما UAG بتصير ستوب كودون. So انتبهوا بالضبط انتم من وين عم تقرأوا. هلا إذا كانت ال 5' end on the left side it will be easier. Okay, so focus. لما انتوا تشوفوا وين ال 5', is it from the right hand side or from the left hand side? Question 12. The number of amino acids obtained after the gene expression of the template 3' CCG GAT GAA GTA 5'. لاحظوا هون أنا عم بحكي عن بما إنه فيه ثايمين فعليا إحنا عم نحكي عن DNA وأنا معطيتكم DNA template. So the first step here is to build the mRNA strand, okay, in order to know the number of amino acids. So first we have to convert the DNA strand to the mRNA strand. So 3' CCG will be 5' GGC. بعدين GAT will be CUA. وبعدين GAA will base pair with CUU and finally GTA will base pair with CAU 3'. So فعليا إذا بدنا نقرأ عدد الأمينو acids here بدنا نقرأ العدد الكودونز اللي رح يعطونا أمينو acids. So GGC ما عليها مشكلة مزبوط. أول اللي هي 5' GGC ما عليها أي مشكلة. So هذا أول كودون. CUA برضو ما عليها مشكلة. CUU ما عليها مشكلة. CAU ما عليها مشكلة. So the answer here is 4. شو قصدي بما عليها مشكلة؟ قصدي إنه مش ستوب كودون. شو هم الستوب كودونز اللي حكينا لازم تحفظوهم زي اسمكم؟ اللي هم ال UAA, UAG, UGA. So هدول ما تنسوهم خلوهم دائما ببالكم. خاصة بحل هاي الأسئلة ما رح تعرفوا تحلوا إلا إذا كنتوا حافظينه. السؤال الأخير عنا هون اللي هو the number of amino acids obtained after the gene expression of the DNA template 3' CCG GATG AAA TT 5'. هذا نفس فكرة السؤال اللي قبله. So حاولوا حلوه لحالكم وشوفوا إذا بتعطوا نفس الجواب. Okay, إذا بتعطوا الجواب الصح. So pause this video and try to solve it by yourself.
الناس اللي طلع معهم 4 good job، بس الناس اللي طلع معهم 3 perfect، لأنه 3 هو فعليا الصح، لأنه في عنا stop codon. أوكي، بس 4 يعني معناته إنه أنتوا فاهمين بس ما انتبهتوا على الستوب كودون. so ديروا بالكم مرة تانية. so الجواب عنا هون 3 amino acids، لأنه في عنا 3 كودونز رح يعطونا الامينو اسيدز. اخر كودون رح يكون اللي هو اليو اي اي، هو عبارة عن ستوب كودون. هلا هذه فعليا فكرة عن الأسئلة اللي ممكن تيجيكم، أو من أكتر التريكس اللي الطلاب بيخربطوا فيها. ففعليا إذا قدرتوا تجاوبوهم فعليا يعني بتكونوا فاهمين كتير المادة، وبكون أنا نوعا ما مطمنة عليكم. هلا اللي من التركات اللي هون بدكم تنتبهوا لها زي هذا السؤال مثلا، انه هل احنا معطينكم دي ان اي تمبلت ولا معطينكم دي ان اي كومبلمنتري، وهل اذا اعطينا دي ان اي كومبلمنتري بتقدروا تطلعوا منها ام ار ان اي؟ هذا اشي لازم انتوا تفكروا فيه وتحاولوا تفهموها. واذا عندكم اي مشكلة اكيد ارجعوا لي.